the subject of animation. Lord, bigyan niyo kami ng sapat na wisdom para matutunan namin ng maayos yung bagong lesson for today. And always protect us, Lord. In Jesus' name, Amen. Okay, amen. So, as we start, okay, so mamaya uli ang ating PTC after ng class natin. Okay, wait lang. Ayos ko lang yung ating Ayun. So, hindi natin maantay yung iba sa ating discussion. So, at least we have 4 lessons for today na ating i-discuss. Okay, so medyo mahaba-haba ito. Okay. The first thing na ating pag-uusapan sa ngayon is about, okay, so dito muna tayo, the principles of graphic design. Ayan. So before we proceed in our lessons in Photoshop, so mag-sidetrack muna tayo with tawag dito, indifferent principles of graphic design. Okay. So sample lang itong ating pag-aralan, then after this we will see, we will also tackle about the forms, the lines, the colors, okay, and the shape. Ayun. So, 10 basic principles of graphic design. So meron ngang kasabihan na, ito, pakibasa nga, Yugo. There are three responses to a piece of design: yes, no, and wow. Wow is the one to aim for. Milton Glaser. Okay, so may kasabihan, sabi nga, there are 3 responses to the piece of design. Ayan. So ano daw yung mga responses, mga possible responses sa mga piece of design na mayroon tayo? Pwedeng yes, pwedeng no, okay, pwedeng wow. Halimbawa, nagpe-present tayo ng design natin sa client natin. Okay, so ang ating expected na responses doon sa client natin ay hindi lang daw isa, ay hindi lang dalawa, not only yes or no. Okay, may isa pa yung sinasabi nating wow. Okay, pag sinabi nating wow, talagang magandang maganda yung pagkakagawa ng ating piece of design na ipinipresent natin sa ating client. So, yun ang ating ini-aim na once na makita nila yung ating piece of design, yung ating presentation, mapapawaw sila sa atin. So, how to do that? So, we need to know some principles of graphic design. So, hindi lang kasi basta-basta lang na tayo gagawa ng ating design, okay? Hindi lang basta-basta na, okay, ito na yung design natin, okay na yon. So, no. So, there are some principles that govern when it comes sa paggawa natin ng mga design natin. So, therefore, as we go on in our lessons, so as we go on in our topic, so pag pinapagawa kayo ng mga design, we need to apply these so-called principles. Okay, kailangan nating i-apply, kailangan nating makita sa mga ginagawa natin itong iba't ibang mga principles na ito. Okay, so ayun. So number 1, okay, sa design po natin, okay, may isa pa pala tayong So when working with clients, you get only one opportunity to make a strong first impression daw. So why not infuse their experience with your knowledge and application of design elements to range of projects such as in social media, graphics, web and app, UI, videos, banners, advertisement, and etc. So lahat ito ay pwede nating i-apply itong ating mapapag-aralan. Okay, dito sa mga part na ito. Okay. Now, so what is the first principle of design? The number 1 is what we call the balance. Okay. When we say balance, okay, pakibasa nga Last Kitty. Balance lends on stability and structure to an overall design. To understand it better, think that there's a weight behind each of your design element. Next. Sige, tuloy mo. Shapes, text box, and images are the elements of your design. So it's important to be familiar with the visual weight each of those elements possesses.
balance either symmetrical or asymmetrical. Symmetrical balance is when the weight of element is evenly divided on on their side of the design. Whether asymmetrical balance uses scale, contrast, and color to achieve the flow in design. Ayun. So the number one thing na dapat nating tandaan is what we call the principles of balance. So pag gumagawa raw tayo ng design, palagi nating isipin na mayroong bigat sa kaliwa at sa kanan. So on both side, di ba? So meron tayong nilalagay na bigat at dapat itong bigat na ito sa design natin ay balanse. Okay? So kung mabigat dito, mabigat ang design natin dito sa kaliwa, dapat may correspondence na bigat din tayo na tinatawag natin ilalagay natin dito sa kabila. Not necessarily na parehong design ang ilalagay natin para parehong bigat. Okay, meron nga tayong tinatawag na symmetrical and asymmetrical balance. Okay, so when we say symmetrical balance, it is when the weight of the elements is evenly divided on either side of the design. So, evenly divided. So, talagang maganda ang kanyang pagka-divide dito sa design na tinatawag nating asymmetrical. While yung asymmetrical, di ba? So gumagamit tayo ng iba't ibang mga elements para maging balanse din yung ating design. So kahit iba-ibang elements, kahit iba-ibang shape, iba-ibang color, so we use different elements para maging balanse. So this is the example of what we call design when it comes to balance. Okay? So anong klaseng balance ito? Ito ba ay symmetrical or asymmetrical? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Symmetrical po. Ano? Symmetrical, sir. Okay, symmetrical. Bakit? Okay, parehong-pareho kasi ang design, ang bigat ng design, dito sa kabila at dito rin sa kaliwa at sa kanan. Okay? So, isang example yan ang tinatawag nating symmetrical balance. Okay. Next, kung titingnan natin, okay? So, another example of balance. So, if yung kanina ay symmetrical, this will be the example of asymmetrical balance. Bakit kaya naging balance pa rin siya? Anong ginawa dito sa design nito? Yung paligid sa yung mga background. Yung same Ano, no? color, tsaka parang yung picture, parang umaano sa background. Yung parang yung background, pati main picture, parang nagsasama. Parang ganun, sir. Okay. So kung titingnan natin, 'di ba? So dito sa pinaka tawag dito sa pinaka side na ito, yung tao, 'di ba? So para maging balanse yung tao na 'yan, anong ginawa niya? Naglagay siya din ng solid na line na yellow. Okay, solid shape I mean, na yellow. Nilagyan lang niya ng stripe para maging mag-complement doon sa kanya. Okay, so this variant design is distribution of elements, 'di ba? Stripes and color para ma-achieve niya yung tinatawag nating asymmetrical balance. Ayun, di ba? So kaya kung titingnan nyo, yung bigat dito sa kaliwa at dito sa kanan ay kung titingnan natin, parang okay siya tingnan. So balanse pa rin yung bigat niya sa kaliwa at sa kanan. Okay, yun, as a balance. Okay, the next one, okay, is what we call the proximity. So ano naman tinatawag natin proximity? Okay, Bernalty, pakibasa nga. Sir, rinig po. Yes. Proximity. It helps in creating a relationship between similar or related elements. These elements need not to be grouped together. Instead, they should be visually connected by way of font, color, size, etc. Okay, ayun. So yun naman daw yung proximity. So example of this, so ito, you are such a perfect little arrangement of atoms. So kung titingnan po natin, anong relationship mayroon sila? Paano yung groupings nila? So these elements need to be grouped together instead. They should be visually connected by, ano yung connection na mayroon sila dito sa ating design? So anong connection na mayroon? Ano Yung circles, sir. Ano na? Yung mga circles po. Okay, so circles and colors. Okay, kung titingnan natin, di ba, dalawa lang.
it's either the black and the pink. Okay, tapos titingnan natin yung mga, yung kanyang tinatawag nating mga shape niya. Okay, so yung size niya, yung shape niya. So merong sinasabi natin similarity. Okay, the colors and the shape and the sizes. So ang tawag natin dyan ay proximity. Okay, so tandaan nyo yan, mga design na yan. Okay, the next one is what we call alignment. Okay, pakibasa nga panagani. Alignment. Um, Alignment plays a pivotal role in creating a seamless visual connection with the design elements. It gives an ordered appearance to images, shapes, and blocks of text by eliminating elements placed in disabled manner. Okay. So, pag sinabi nating alignment, okay, ito naman yung paano ba natin siya ina-align yung mga design po natin. Okay? So, it gives an order in appearance to images, shape, and blocks of text. Okay, so pag sinabi natin, so sa example na makikita natin, the text, the shape, and the image have been lined up in a middle, creating an alignment. So, lahat ay naka-center align dito sa ating design. So, ganun doon yung alignment natin. So, it can be a center align, it can be align sa left or sa right. So, depende sa design na gagawin natin. Okay? So, dito sa ating picture na ipinapakita ko, ang ginawa nung gumawa niyan ay ginamitan niya ng center alignment. So, lahat naka-align sa center. Okay? Simula sa picture, paano natin malaman na naka-center yung picture niya? Ano ang indicator niya? Bakit naka-center yung picture? Anong indicator? Ruler. Ano na? Ruler, sir. So, itong picture, paano masabi natin naka-center siya? Kasi yung kalsada. Okay, di ba? So, ito yung pinakagitna niya. Okay, so balance siya. Nasa gitna yung kalsada, binalansin niya kaliwa kanan. So, it appears na yung picture natin ay nasa center. Okay? So, nasa gitna na siya. So, maging yung wordings niya, yung text, itong kanyang pinaka-frame, okay, naka-center din. Tapos yung niya dito sa baba, pinaka-pangalan ng gumawa, naka-center. So, ang tawag natin dyan sa design na yan ay, principles of design natin yan ay alignment. Okay, next. Number 4. Okay, pakibasa, visual hierarchy. Okay, Soriano. A hierarchy is formed when extra visual weight is given to the most important element or message in your design. It can be achieved in various ways, using larger or bolder fonts to highlight the title, placing the key message higher than the other design elements, or adding focus to larger, more detailed, and more colorful visuals than those less relevant or smaller images. Okay. When we say visual hierarchy, okay, ito daw yung paano ginagawa? Pagbigay ng sinasabi nating emphasis to the most important part of your design. Or sabihin natin sa message sa design mo, sa text sa design mo. So, binibigyan mo siya ng pinaka-importanting place doon sa design mo. So, paano daw ma-achieve? Maaring lakihan mo yung font, maaring gawin mong bold yung font na yon, or maaring siya ang may pinakamalaking part doon sa design mo. So, example of this, so itong design na yan. Okay, so kung titingnan natin sa visual hierarchy niya, okay, so kung makikita natin, pinaka-importante sa kanya dito ay yung kanyang pangalan. Okay, di ba ito? Okay, so yon, the Northern Lights Festival. Okay, so yon. So kitang-kita agad kasi yon ang pinaka-importante sa pinaka-poster niya. So mayroon siyang malaki niyan, tapos nilagyan niya ng tawag dito, correspondence dito sa taas na malaki ring star. Then yung ibang elements, maliliit na. Okay. So yung presented by ito, maliliit na yan. Yung date niya, maliliit na din. Okay. So hindi pwedeng malaki rin tong Northern, malaki pa itong date, malaki rin to. Kasi kung ganito ang kung pare-parehong laki itong tatlong ito, mawawala yung emphasis. Okay? So mawawala. So nagigets nyo guys? So mawawala yung sinasabi nating message mo kung ano yung the most important part doon sa ginagawa mong design. So you need to
have what we call the visual hierarchy na kung ano yung unang gusto mong makita doon sa design mo, dapat yun yung malaki. Yun. Kung ano yung unang gusto mong makita sa design mo at unang gustong mapansin mo sa design mo, yun yung dapat yung malaki. And the rest ay dapat nagko-complement na lang sa size doon sa malaki mong ginawang design. Okay, naintindihan ba guys? Naintindihan? Yes po. Okay. Yes, sir. Yun. So, visual hierarchy. Okay, next. Okay, repetition. Okay, when we say repetition, okay, so Spiridon, pakibasa. Repetition. Repetition is a fundamental design element, especially when it comes to branding. It creates a rhythm and strengthens the overall design by tying together consistent elements such as logo and color palette, making the branding design instantly recognizable to viewers. Ayun. So, ito ay importante especially kung kayo ay nag-promote ng branding. So, we always use repetition. Repetition may be in color, in design, or in elements na nilalagay natin. Usually, nakikita natin ito sa mga brochure, sa mga web design. So, tulad ng example natin. So, ito ay web design. At ano yung repetition na nakikita natin dito? Color, sir. Color, sir. Color. Anong color? Yung green and black po. Ayan. So, in this design, makikita po natin sa kanyang portfolio, sa design niya. So, nandun yung repetition which is repeated across the pages. So, lahat ng pages na meron siya, nire-repeat niya yun, which is the color. Okay, green color is repeated across the page. So, creating a cohesion and a repetition. Ayun. So, lalong-lalo na pag nagpo-promote tayo ng branding, so, or gumagawa tayo ng mga website or whatever design, na may mga repeated pages. Okay, so we always use the principles of repetition. Ayan. The next one is what we call contrast. Okay, pakibasa nga, Miharis. What is the purpose of contrast? Hello. Yes, narinig ka namin. Contrast happens when there is a difference between the two opposing design elements. The most common types of contrast are dark and light, contemporary versus old-fashioned, large versus small, etc. Contrast guides a viewer's attention to the key elements, ensuring each side is legible. Ayun. So, sabi doon, we can use the principles of contrast kung may gusto tayong kunin ang atensyon ng mga viewers natin, okay? Especially to the key elements ng ating design. Diba? So, gumagamit tayo ng contrast para makatch agad ang atensyon ng mga viewers po natin. So, ano yung mga contrast na yun? It can be a dark or light, small or big, sabi niya. So, contemporary, old-fashioned. So, through contrast, makikita natin, makakatch natin yung attention ng viewer natin. So, example dyan. Okay, di ba? So, dito sa image na ito, anong ginawang contrast niya? Okay? So, this image has been darkened to allow the text to create a sharp contrast against the background. So, yung pinaka-image medyo diniliman talaga para isang tingin mo pa lang, makikita mo na yung tinatawag nating letters or yung pinaka-message doon sa design niya. So, gumamit siya ng contrast at I think gumamit rin siya ng hierarchy. Okay, di ba? Kasi mas malaki yung pool of stars niya kumpara sa you are a sky. So, hindi naging pantay. Pero, ang kanyang pinaka-message kasi dyan, yung pool of stars, yun yung pinaka-importante doon. Okay, contrast ang ginamit natin dyan. Okay, next is what we call color. Okay? So, Gutierrez, pakibasa nga. When we say color. Color. Color is an important design basic and it dictates the overall mood of design. The colors you pick represents your brand and its tonality. So be careful when the palette you choose
As a graphic designer, it's always helpful to have a basic knowledge of color theory. For example, cold and neutral shades evoke an overall feel of sophistication. Bright colors signal happiness, and blue creates a feeling of calmness. Color palettes can be used as a contrast or even to complement the elements. Ayun. So it is the basic, sabi nga, it is the basic and it dictates the overall mood of your design. Yeah. Actually, we will go deeper when it comes to color later. Okay? So, titingnan natin, ano ba yung mga colors na ito? Ano bang mga ibinibigay sa atin ang mood ng mga colors na ito? How to achieve these good colors, lalong-lalo na sa Photoshop. So, may ano kasi doon, it's good na mayroon ng tinatawag nating tools na pwede nating gamitin to achieve this good combination of colors dito sa Photoshop. Okay, may mga color palette na tayo doon na magagamit na yun ang magiging pwede nating gamitin sa design po natin. Okay, so good choice of color natin. So it dictates kung ano yung mood natin, ano yung gusto nating palabasin doon sa design. So napaka-importante na mabigyan natin ng atensyon anong mga colors ang ginagamit natin sa design po natin, di ba? So hindi lang natin pwedeng basta-basta na ito yung type natin na kulay, okay na. So hindi ganoon. So may mga sinusunod tayong mga standard na color palette na kung tayo gumagawa ng lalo-lalo ng mga poster, ng mga design, so usually dapat ang kulay mo ay doon lang dapat, hindi dapat lalabas doon sa pinaka-color palette niya. So, ganun yun. Lalong-lalo pag mga gusto nating pumasok sa pinaka-standard na design na tanggap ng lahat. So, usually, nag-work lang yun doon within the color palette na yun ang ating magagamit. Okay, mamaya I will explain that further when it comes to colors. Kasi may separate ano tayo dyan mamaya. Okay. So, we have also what we call the negative space. So, ito na yun. So, we've discussed the importance of colors, images, shape, but what about the space that is left blank? Okay, ano daw yung tawag doon? So, ang tawag natin doon ay negative space. So, nakakapagbigay din ba yun ng ganda sa design natin? So, tulad dito sa example na makita natin. O, di ba? So, it is called the negative space, which in simple words means the area between or around the elements. Ayan. So, yung, kung titingnan natin sa picture na yan. So, it used creatively, negative space can help create a shape and highlight the important component of your design. Ayun. Actually, yung design ng Apple, hindi yung Apple na nakikita natin yung sa picture, ha? So, yung Apple na pinaka sa branding nila, so kaya nilagyan nila yun ng kagat eh. Okay, di ba? So, gumamit sila ng isang principle na tawag nating negative space. So, may parang more emphasis doon sa design, okay? So, nilagyan nila ng negative space. Yan. So, space around the design na mayroon tayo. So, like what we saw here. So, dito sa ating design, so ganyan. Negative space. Okay. The second to the last is what we call the typograph. Okay? Importante din sa lahat na alam natin ang tinatawag natin anong klaseng font ang ating gagamitin. Okay? Pakibasa nga 5. Typograph. Typograph is one of the pillars of design. It speaks volumes about a brand or an artwork when executed stylistically or even customized. Sometimes type is all you need to showcase your design concept. Okay, so hindi lang daw sa colors, hindi lang sa mga shapes, sa mga whatever lines natin pwedeng maipakita yung design natin, okay? So, it depends also sa mga font or how we express yung mga letters natin sa ating design. So, no such things as innovation without art. So, yan. Okay, so typography. Okay, so isa rin yung elements na dapat nating titingnan. So, kahit anong ganda ng design mo, nung nilagyan mo na ngayon ng mga letters or words, pangit naman yung ginamit mo ng mga font size, ng mga font face or font size. Okay? So, wala din naman yun. Diba? So, importante din na maging maayos din ang presentation ng ating mga letters or ating mga wordings. Ayan. Then, the last one is what we call the rules. So, ito na yung pinaka number 10. Okay? Pakibasa nga Manansala. When we say rules,
Once you're an adept graphic designer who understands the foundation of design, then it's time to break some of those rules. And by that, I don't mean use pixelated image or illegible font types. Remember, whatever it is that you're choosing to communicate, you should not be compromised. Okay. So, rules. Sabi nga, pag medyo magaling ka na, alam mo na, you are already an adept graphic designer. Okay, di ba? Sometimes, you can also break the rules. Okay, so ibig sabihin, you can have your own rules in doing your design. Depende yon kung ano bang kalalabasan. Pero hindi yung ibig sabihin na pangit yung graphics niya, pangit yung font niya. No. So, still na kung titingnan ng mga viewer mo, maganda pa rin ang kanyang kalalabasan. So, it may not be fall in those nine what we call principles, pero pag ipipresent mo sa inyong viewer, mapapawaw pa rin sila. So yung tinatawag nating, you have now your own rules. Okay, so yan. So yun, may sarili ka ng rules. So wala na siya, hindi na siya nabibilong doon sa any principles of design. But it should not be compromised what you want to communicate to your viewer. So mapapawaw pa rin sila. Okay? So any question po dito sa 10 principles of graphic design? So I hope na inyo itong matatandaan. Okay, so actually mamaya meron kayong activity after this. Okay, as an application with these principles of design. Okay. Now, so sabi nga, may kasabihan nga tayo na, while these principles may require some of you to be more observant and take mental snapshot of novel design, that is number 8, there are key principles for those who want to create a great brand by way of strong visual and content. Okay, di ba? So parang masyadong elementary lang yung mga siyam na yun o yung 10 na yun. But it is a great help, guys, if you want to have what we call sinasabing great visual, okay, great visualization of our design. Kasi itong principles na ito yung pinaka-standard principles na kahit yung mga magagaling na mga artist, mga magagaling na mga presenter, magagaling na mga designer, okay, still they follow these principles of graphic design. Okay, sinusunod pa rin nila yan. Sapagkat yan ngayon tinatawag natin is industry standard na maganda tingnan sa mata. Okay, yun. So usually yung iba sa inyo gumagamit na rin ng ibang principles. Ang unknowingly, gumagamit na rin ng iba yung mga principles na yan. Na yun pala ay napofall sa 10 principles of design. Okay, any question? Answer. Okay na. Now, let's proceed to next is what we call, okay, so line. Okay. So, alam nyo ba na sa line, so we can make different design when it comes to lines. Okay, the elements of design, which is the line. Okay, so line. Wait lang, ayaw. Okay na? Okay. When we say line, okay, pakibasa nga sing Torrevillas. Ano daw yung visual element of design na line? Okay, Birakit, pakabasa. The visual element of line is the foundation of all drawing. It is the first and most versatile of the visual elements. Line in an artwork can be used in many different ways. It can be used to suggest shape, pattern, form, structure, growth, depth, distance, rhythm, movement, and a range of emotions. Okay. So nakakita na ba kayo ng artist na pag nagdo-drawing, puro lines lang ang ginagamit? May nakikita ka, I think, minsan may nakita ko nun sa Facebook na gano'n ang pinost. Okay? So puro lang lines, lahat lines, pero nakakabuo siya ng tinatawag po nating something, okay, na ipinipresent niya doon sa kanyang drawing. So, kasi sabi nga, okay, so line is the, tawag dito, ano sabi diyan? Foundation of all drawing. The line, the visual element of line. Okay, so we have psychological response to different types of line.
So ano daw bang mga inire-represent ng mga lines na ito? Unang-una, yung curved lines, it suggests comfort and ease. Okay, so medyo comfortable ka, medyo relax ka. Yung when we say, kung makakita tayo ng mga curved lines, so yun ang nirepresent niya. Okay, horizontal line, it suggests distance and calmness. Okay, so kaya minsan sa drawing, di ba, may mga nilalagay tayong horizontal line. So sa tingin natin, okay, so but it suggests, nakikita natin ng distance, malayo, yung layo, kung gusto natin ipakita yung layo, at yung calmness niya. Vertical lines, ano naman ang vertical lines? It suggests height and strength. Ayun. And jog lines suggest turmoil and anxiety. So pag medyo maproblema, magulo, how we represent that? So kung minsan talagang yung magulong line ang ginagamit natin. Okay. So there are ways that we draw line can only convey different expressive qualities. Number one, okay, pakibasa nga mahipos. Freehand lines can express the personal energy and mood of the artist. Okay, freehand lines. Okay. Next, Quario. Mechanical lines can express rigid control. Okay, next, Yugo. Continuous lines can lead the eye in certain directions. Okay, next, Lawrence. Broken lines can express the ephemeral or the insubstantial. And David. Thick lines can express strength. Ayan. So yan yung mga inire-represent ng iba't ibang klaseng line when it comes to their moods. Okay? Freehand, so energy, personal energy, mode of the artist. Mechanical lines, okay, kung ano yan. Okay, rigid control, continuous line. Okay, so kung mag-continuous line, kung minsan it will lead us to something, yung mata natin. Broken lines, pag kulang-kulang. Okay, so broken lines ang natin din. Thick lines can express strength. Pag medyo makapal yung line na inilagay natin, medyo, sabi nga dyan, ang in-express niya ay strength. Okay, lakas. And thin lines, pag medyo manipis na naman yung line natin, so it express delicacy. Okay, delikado. So yun. So usually may mga artists na through lines, okay, they can able to express, okay, their feelings, or they can able to express your qualities. So through that principles ng lines na yan. Okay, so line as tone and form. So ano naman daw? Okay, so the first one. Okay, pakibasa Domingo. Line as a tone and form. In this etching and singularity style of light, multitask to express form, tone, and texture with such empathy for the subject. You almost feel that you could pull on the end of the line to untravel the entire drawing like a ball of wood. Okay. So kung titignan niyo itong drawing nito, puro lang lines yan guys ha. So kung ilapit nyo, i-zoom natin yung drawing na yan. Okay? So wala palang zoom ito. Okay, walang zoom pag sa ano, pero pag sa PowerPoint kasi meron. So puro lang yung lines yan, puro lang lines ang ginawa. Tone as form and tone and form. Okay? So naka-form siya ng hayop, may form ng ano, kung anong form yan, may mga kahoy, ganyan. Na kung titingnan mo, parang kung may hihilahin kang isang sinulid lang, okay, ubos lahat ng line na yan. Parang ganon. So continuous line lang siya, parang pinagsama-sama lang na pag hinila mo yung isang sinulid ay makakalas mo lahat. Okay, so line as tone and form. Okay, so yan, ang isang gamit ng line. Next, yung naman tinatawag natin line as texture. Okay, pakibasa Raimundo. Okay, go. Ayan. Okay, Sabado, pakibasa. Okay, wala ring mic. Montemar.
The Architect's Home in a Ravine is an enchanting painting by Peter Dodge based on the photographs and childhood memories of Beaumont House, the home of the famous Canadian architect Edward sorry for the pronunciation. This is a vast postmodern landscape that draws on many different artistic influence and ideas. Ayan. So yung actually yung drawing niya nito, puro lines din yan, okay? But makikita po natin yung line as texture. So may makita yan, so na mga parang mga kung puno yata yan or kung ano ba yan, kawayan ba yan na may bahay, di ba? So may texture siya kung titingnan natin. But just using different kinds of line. Okay, puro lang linya yan ang ginamit yan, ha? So lahat yan lines. So wala kang makitang dahon diyan, wala kang makitang ano, 'di ba? So puro lang pinaikot-ikot na mga lines yan. So to produce that pictures. Okay, na magpapakita ng line as texture. Okay. Line as structure. Okay, lektora pakibasa. Line can be used to generate the fundamental forces in the composition of an artwork. In Robert Delaunay's image of the Eiffel Tower, one from a series of 11 painted between 1909 to 1911 when the tower was the tallest man-made structure on the planet. The artist uses the rhythmic lines of its structure to suggest its its sta- Staggering staggering power as it ascends into the into the sky. sky. Ayan. So line as a structure. So yung artist raw dito, ang gumamit pa rin siya ng different kinds of line. Okay, rhythmic lines. Okay? So kung titingnan natin, parang yung gumagalaw na lines na pataas siya. Okay? So yun. So other principles or elements of design yung line na ginamit yan. Okay, to produce this piece art of work. Okay, yun. Line as structure. Okay, next. Meron rin taong tinatawag na line as movement yon. So, ang isang drawing pala, pwede rin mapagalaw, pwedeng, kung tingin natin, gumagalaw, nag-move using only lines. Okay? So, pakibasa nga, Dordas. Those narinig po. Yes. All the lines in Hokusai would cut, sweep with the tremendous force rising to the crescendo on the crest of the great wave. The swell of each wave is reinforced by the contour line that describe the density of its wall. While the breaking surplus, the air to maintain its seismic energy, the power of this movement is further applied by the helpless boat cast adrift on the merciless sea. Ayun. So, yun. So, through this line, okay, so gumamit rin siya ng line na sa drawing na parang nagmo-move or gumagalaw yung object niya, di ba? So, may force. Tulad niya sa kung makikita natin, di ba, yung dagat, tapos yung may mga boat, mga helpless boat yan na, okay, na tinutos ng dagat, di ba? So may mga gumamit rin siya ng mga contour. Okay, pag sinabi natin contour, yung parang umaangat, meron yan sa Photoshop. So na hindi siya flat, okay, napapaangat mo yung nagkakaroon ng edge na umaangat yung design mo. Nagkakaroon ng contour, okay. Contour lines para medyo nabubuhay ng konti, nabubuhay yung lines mo. So yan, kung titingnan natin yun yung ginamit niya. So kahit sa drawing lang niya, napalabas niya yun through using of lines. Ayan. So, line as movement tayo. Okay. Then, line as emotion. Okay, so may emotion din pala sa line. Okay, so pakibasa, Laureta. Laureta, nandyan ka na ba? Picasso's Weeping Woman was the last of 9 paintings and the 27 drawings on the tragic theme that was developed from Guernica, his vast monochromatic masterpiece of the same year. Ayan. So, dito, sa nakikita natin drawing, so,
line is used as an emotion. Okay? So, isa sa mga tawag natin, siguro mga kilalang mga painting yan na the weeping woman. Okay? Just use lines. So, puro lang linyang ginamit niya dyan. So, to show or to express emotion. Okay. Then, line as energy. Okay? So, line as energy. Okay, pakibasa. Capistrano. This sketch by Rembrandt is a masterful study in line done for the simple joy of the subject. To be able to capture the sensitivity of this tender moment with such economy of means is not only a remarkable testament to the power of line as an expressive force, but also an illustration of Rembrandt's outstanding drawing skills. Ayun. So talagang napakagaling lang talaga yung gumawa nitong art piece na ito, di ba? So talagang sabi nga dito, hindi lamang yung nagamit niya, yung sinasabi nating line, the power of line as an expressive force, but also an illustration of Rembrandt's outstanding drawing skills. Okay, kasi minsan kasi kinakailangan talaga ng sinasabi nating skillful ka talaga when it comes to art para ma-express mo ng mabuti, magamit mo ng tama, ng mas maganda, yung mga lines, yung the power of lines. Ayan, so kung titingnan natin, line as energy. Okay. So yan ang example niya na drawing sa line as energy. Okay, the next one is what we call line as form. Okay? So dito, pakibasa Piconia. Nandyan ka ba? Leveste. Before Alexander Calder developed a reputation as one of the great abstract sculptors of the 20th century, he created figurative works with wire and pliers. He would bend, twist, and scrimp wire to form three-dimensional portraits of celebrities and friends that had all the vitality and spontaneity of a line drawing in space. Ayun, 'di ba? So kilala to si 'di ba? Na-develop itong tinatawag nating line as form. So ang gamit lamang niya ay ang tanong tawag diyan, ginamit niya ay wire at pliers. So nagbe-bend siya ng iba't ibang mga ibinebend niya yung wires para makapag-form ng tinatawag nating any form na ginagawa niya. So tuloy-tuloy yung wire na yun, walang putol yun hanggang mabuo niya yung figure na gusto niyang magawa. So sabi nga ko minsan, mga picture ng mga mukha ng mga kaibigan niya, mga celebrity, okay, so yun. So ginagamit yung line as form. Okay? The next one, okay, pakibasa Capistrano. Ay, sino ba yung Diwata, Clarence. Line as abstraction. Kali Maricel. Nandyan ka ba? Makapagal, Noemi. Buena Vista. Pakibasa. Line as abstraction. At the top of this page, we said that line was the first virtual element in an artwork. In Picasso's bull, it is also the last. This drawing is the last in a series of 11 studies that lead you through a process of abstraction, refining form, tone, and texture to extract the essence of the bull in a single line. Ayan. Yun. So, just in a single line, okay? So,
dire-diretsong line ang ginawa ng artist. So he can able to what we call parang pag sinabi nating abstraction, not necessarily kasi bull talaga na as in bull talaga kanyang ito-drawing. So parang abstract lang, pero kung titingnan natin, nagmumuka siyang bull. Okay, ganun yun. So line as abstraction. So not necessarily na talagang magdo-drawing ka ng form talaga ng bull talaga kung ano talagang itsura niya. Pero dito sa line as abstraction, so abstract drawing lang, pero it represent the bull. Okay. Yun, line as abstraction. Okay. There are different types of line tayo. Okay, titingnan natin to isa-isa. So, mabilisan na lang natin titingnan. The number one is what we call the vertical lines. Okay, lahat ng pataas, siyempre automatic, ang tawag natin dyan ay, okay, vertical lines. Hindi humihiga, so basta diretso siyang pataas. 90 degree. Okay, vertical lines. So, meron rin tayong tawag yung horizontal line. Ito naman yung pahiga. Okay, pagpatayo, vertical. Pagpahiga, ito ay tinatawag nating horizontal line. Okay, alam na natin yan. Meron tayong diagonal line. Okay, itong pa-slant. So, lahat ng pa-slant na line, so ang tawag natin dyan ay diagonal line. Okay. So, zigzag line. Ano naman ang itsura ng zigzag line? Okay, ayan. Pag nakuryente ka, so nagdo-drawing tayo ng zigzag line. So, lines that's made up form of combination of diagonal lines. So, ang tawag natin dyan ay zigzag lines. Okay? Meron rin tayong tinatawag na curved lines. Yan. Pag medyo nahihilo ka na, tumingin ka dyan sa gitna, lalo kang mahihilo. Okay. So, curved lines. So, lahat mga pakurbadang linya. Okay. Meron tayong tinatawag na line variation. Okay? So, length lines can be long or short. Ayan. So, maiksi, mahaba. Okay. Adding interest to your lines is important creating successful artwork. Length, lines can be long or short. Ayan. So, pwede rin, it can be wide or it can be skinny. Ayan. Pwedeng makapal, pwedeng manipis. So, pag makapal ang lines, anong sinisignify niya? Pag makapal ang lines? Strength. Okay, strength. Very good. Pag manipis ang line, anong sinisignify? Distance, sir. Manipis na line? Straight line yon, distance yan, ganyan. Pero sa significance niya, yung emotions na gusto niyang elements na gusto niyang ipakita. Kasi kung itong makapal ay strength, itong manipis ay ano? Delicate. Okay, delicate. Okay, delicacy niya. So parang delicate siya. Yon, strength ay yung manipis. Okay. Yun. Texture lines can be rough or smooth. Okay, so pwede rin tayong gumawa ng ganito. It can be smooth or it can be rough. Okay, yan. So, variation yan ng lines natin. Pwede nating paiba-ibahin. So, sa Photoshop, pwede natin gawin lahat yan. Different variations of lines natin. Okay. Lines can be moved in any direction. Okay. Degree of curve, lines can curve gradually or not at all. Then, line quality or line weight refers to the thickness or thinness of the line. Okay, ano ba yung line weight natin? Pag sinabi natin line weight, hindi kung gaano kabigat yung line. So, tandaan nyo, it refers to the thickness, sa kapal niya or sa nipis, yung line weight natin Kasi meron yan sa design sa Photoshop, ito yung line weight niya, 5 or 2 or 4. Hindi yun yung haba. So, ang sinasabi doon, yung nipis, kasi kung minsan bibigyan kayo ng instruction, okay, ano yung line weight niya? Okay, 5. Okay, yun. Ano yung kanyang tawag dito? Ano yung kanyang direction? It can be horizontal or it can be vertical. Yun. So, by varying the line quality, artists can make the object appear more 3D dimensional and more interesting. So, tanda natin yan din. Hatching and cross-hatching using lines to create value. Yung mga pinag-cross natin ng mga line, nagre-result din yun ng value. Okay, going to the same direction, cross lines that cross. Ayan. So those are some important things na ating tandaan when it comes to line. Okay, any questions dito sa line?
May tanong? Done po. Okay, wala na. So mabili ano lang tayo ha. Okay, the next one is what we called okay. So just hold on lang tayo. Okay? So what we call the next one is what we call the shape. Ayan na, sa shape na tayo. Shape. So isang discuss lang kasi natin ito ngayon gawa ng wala tayong pasok ng mga nakaraan. Okay, so a shape is created when a line is enclosed. Yun, tawag doon. So kailan daw nagkakaroon ng shape? Kung magko-close na yung line. Okay, parang ano yan eh. Parang pag gumawa ka sa Photoshop, okay, pag yung lines na drawing mo ay pinagtugtong mo na, so a shape is created. Okay, nagkakaroon ka na ngayon na makakapag-create ka na ng shape. So, any shape na gusto mong i-create, pwede mong gawin. Okay, so i-cross mo lang yung line na ginagawa mo. Okay, shape as a visual element of art. Okay, so these are the what we call the fundamental behavior of shapes. Kung mayroon yung lines, mayroon din yung sinasabi nating shape. Okay, unang-una, yung square and rectangles. Okay, so ito yon. Ano daw ang sinasabi? So it can portray strength and stability. Okay, so yun yun. So pag sa line ay yung makapal na linya ang strength, pag dito naman sa mga shape, squares and rectangles. Okay. Circles and ellipses can represent continuous movement. Okay. So yung tuloy-tuloy na pag-movement, paggalaw, circles and ellipses ang tawag na ang nire-represent nun. Pwedeng gamitin natin yon. Triangles can lead to an eye upward movement. Ayon. So pwede kang gumamit ng triangles to lead your viewer up. Okay, doon sa design mo. Or inverted triangles can create sense of imbalance and tension. Okay, yun. Inverted triangles. Okay. Our selection of artwork illustrated below can have been chosen because they are used shape in an inspirational manner. We have analyzed each of these to demonstrate how great artists use their visual element as a creative force in their work. Okay, tingnan natin isa-isa kung paano ba ginamit itong shape na ito. Okay, so paano ginamit ng mga artists itong sinasabi nating visual element of shape. Okay, the first one is what we call the two-dimensional shape. Okay, pag sinabi nating two-dimensional shape, ano siya? So anong klaseng shape ito na ginagawa natin pag two-dimensional? Hello? Two-dimensional. Ano siya? Anong klaseng art ito? Anong klaseng shape ito pag Flat, sir. two-dimensional? Ano? Flat, Okay, sir. flat lang Flat siya. shape. Okay, flat lang siya, di ba? So, two-dimensional lang. Okay, so width, height lang ang makikita natin dyan. Okay, so wala siyang side. Yun. So, yun lang ang pinakaano niya. So, that is the first design natin. Okay, so two-dimensional shape. So taas lang or upper view lang ang makikita natin or front view lang makikita natin. Okay, or it can be bird's eye view lang meron tayo. Yun lang, yung taas lang. Okay. So pag sinabi natin two-dimensional, ibig sabihin, mayroon lamang silang length and width. Yun. So all shape are two-dimensional, meaning that they only have width and length. So yan lang. Okay, width lang at yung length lang yan. Wala na. Okay. So most of the art we see is two-dimensional. Okay, a drawing, a painting, a print, or a photograph is usually viewed as a flat surface. Most two-dimensional art tries to create the illustration of three-dimensional by combining the visual elements to a greater or lesser degree. So yung picture na nakikita natin yan, ano ba yan? Two-dimensional or three-dimensional picture? Ano yung nakikita natin? Ano ba daw yan? Two-dimensional or three-dimensional picture? 3D po. Oh, 3D ba yan? Okay, Really, sir. sabi diyan sa ating illustration, most of two-dimensional art, tulad ng example natin diyan,
tries to create the illusion of three dimensions. So parang yung 3D natin na nakikita, illusion lang yon. Paano na-achieve yon? Okay? So paano na-achieve yung 3D na yon? By creating or by combining the visual element to a greater or lesser degree. Okay, may mga visual element tayong makikita dyan na pinagsama-sama nila para magkaroon ng visual ay ng illusion na parang 3D na siya. Pero ang totoo talaga, 2D design lang yan. Okay, so mamaya ano ba yung mga visual, ano ba yung mga element na yan tulad yung makita natin yung shadow, yung pagtama ng light, okay, yun. So kasama yun doon. So yung pag-gray natin, yung coloring niya, so pinagsama-sama niya to produce na parang tingin natin ay naka 3D siya, pero ang totoo dyan ay 2D design lang siya. Okay, 2D lang siya. Okay? So yun. So medyo tricky lang siya, kaya tawag natin illusion lang yun eh. So mag-create siya ng illusion of 3 dimension. So magaling ang artist na gumagawa ng mga ganyan. Okay. Now, what are the uses of shape? Okay, so meron tayong circle, okay, triangle, meron tayong rectangle or square at itong last. Okay, ano itong last na ito? Anong tawag dito sa last? Anong bahay? Okay, tripsoid. Sabihin dito. Okay. So nandito naman ito. Ayan. So yan. So all shapes will fall into 2 categories: geometric shape or regular shape. Okay, that are easy to recognize. Math can be used to find information about 3 shapes, and these shapes generally have a specific name associated with them. So ito, okay, so circle, triangle, so meron na tayo niya, alam na natin yan. So may yan tinatawag natin mga geometric shape natin yan. So ano pa ba yung ibang mga shape? Okay, meron tayong tinatawag na 3-dimensional shape. Okay? So tulad ng sa picture na nakita natin, okay, so industrial beams, bar, pipe, sections, and steel plate with cuts, bends, welds, bolts, and occasionally bent to form and shapes for this constructed metal sculpture. So you can walk around and between this 3-dimensional abstract form to interact with the changing relationship of their delicately balanced in structure. Okay. So yung kanina dito, so different kinds of shape, then meron na tayong 3-dimensional shape. So kanina 2-dimensional, so 3-dimensional shape. So the next one is what we call the representational shape. So when we say representational shape, anong ibig sabihin nito? Okay, pakibasa last kit. Balik na tayo sa taas. Last kit Nandiyan ka ba? Okay, Bernalte, pakibasa. Representational shapes attempt to reproduce what we see to a greater or lesser degree. Representational art is the blanket term we use to describe any artwork whose shapes are drawn with some degree of visual accuracy. Realism, however, is not the sole objective of representational art. It can be stylized with various levels of details, from a simple monochrome outline to a fully rendered form with color, tone, pattern, and texture. Ayun. So meron tayong 2D, meron tayong 3D, meron tayong representational shape. So pag sinabi natin representational shape, ito yung mga dinodrawing ng mga artist to represent something tulad yung skull, yung jar na ganyan, yung mga shells dyan. Pero sabi dyan, not actually na talagang ganun ang itsura ng tunay na itsura ng skulls, pero mayroon siyang ginagawang mga enhancement. Ini-stylize niya with various some levels of detail. Minsan dinadagdagan, minsan pinapaganda pa. Okay, pero makikita mo talaga na unang tingin mo palang skull yon, unang tingin mo palang jar yon, unang tingin mo palang shell yon. Okay, di ba? So, dyan sa drawing, marami siyang representation doon sa object niya na kung saan talagang mas pinaganda pa niya or mas iniba niya yung detail, but still, makikita natin, yun pa rin yung kanyang nire-represent. Okay.
Ang tawag natin dyan ay representational shape. So, mayroon rin tayong tinatawag na abstract shape. Ayan, example na yan. Abstract shape, modified by the other visual elements, are the subject matter of abstract art. Okay, sino ba dito mahilig gumawa ng mga abstract art? Yon. So, mga magagaling na artist, kahit abstract art pang ginagawa nila, still, may makikita pa rin tayong representation, o may makikita pa rin tayong picture through using abstract shape. Okay. So, abstract shape. So, wala tayong sinusunod talaga na shape doon kasi abstract nga. Okay. Mayroon rin tayong tinatawag na positive, negative shape. So, ayan na yan. So, positive, negative. Pag sinabi natin positive shape, this is the actual physical form of any shape. So, tulad yung nakikita natin dyan sa picture. Ang negative naman, yun naman yung space doon sa paligid noong mga physical form ng any shape. So, ganyan. So, nagkakaroon siya ng tinatawag nating positive and negative shape. So, dyan sa drawing, so yan yung representation niya, the positive and the negative shape. Okay. So, tulad ng ganyan, okay, positive, negative. So, ano bang nakikita natin dyan? So, through using positive, negative, may kita mo agad. Ano bang nakadrawing dyan? Kotse? Bike, sir. Okay, bike. Okay, di ba? Obvious na obvious agad. Kasi nga, using the positive and negative shape. Ay, negative is na shape natin. So, shape also can defined by object or positive shape, space. Shape defined around objects are negative shape, space. So, ayan. So, dito sa ating drawing, okay, so, anong negative ang positive dyan? Okay? So, ang positive natin dyan ay, sabi nga dyan yung itim dito sa kabila. Okay? So, yung lamesa. Yung negative natin dyan ay yung puti. Okay? So, negative shape can define what we call the design of positive shape, space. Okay, yun. So, itong puti, sa pamagitan ng pagbabawas niya sa gitna niya, okay, actually puti lang talagang ginawa, kaso nga lang nagkaroon siya shape ng chair, okay? Okay, through the principles of positive and negative. Ayan. So, nagkakaroon ng emphasis doon sa design po natin. Okay, now, mayroon rin tayong tinatawag na geometric shape. Ayan. Okay, paano daw na-perform itong geometric shape? Okay, sa pamagitan ng paggamit ng it can be roller, compass. Okay, so may sukat talaga siya. So, makakagawa ka ng kanyang design. Okay? So, yun. Ang tawag natin ay geometric shape niya. So, talagang gagamitan mo siya ng roller or compass. This shape can be mechanically formed. Okay, originally formed mechanically, okay, through using roller or compass. Kaya talagang precise yung straight line niya, dire-diretso talaga. So, hindi siya freehand drawing. Yan. Maging yung mga curve niya, maging yung mga circle niya, ginamitan niya ng compass para precise talaga siya. Okay. Okay. By organizing geometric and organic shape, we can draw anything. Even complicated shape became easy to draw when we isolate basic geometric and organic shape. Ayan, di ba? So pag nagdo-drawing ng kamay, sino ba yung mga mahihilig na mag-drawing ng ganyan? Sinong nakakagawa na ng ganyan? Ng kamay, ng mukha, di ba? Minsan naglalagay muna tayo ng circle, lagyan natin ng cross sa gitna. Okay, at hindi po kaya. Okay, yan di ba? Tapos kung saan ka maglalagay ng mata hanggang makapag-produce talaga tayo anong sinasabi natin kung ano ba talaga yung shape na drawing na ginagawa natin. Diba? Kaya yung mga artist na may nakikita ko sa inyo yung mga nag-drawing nung sa mga video eh. Ganyan ang ginawa eh. So pag-drawing ng mukha, nag-cross muna, nag-circle, yun. So alam mo na ngayon kung saan saan ilalagay. So, yan. Then meron tayong tinatawag na organic shape. Pag sinabi natin organic shape, automatic yan. Ito yung mga shape na galing sa nature. Okay, free form shape. At usually itong mga shape na ito,
ay tawag dito, nakukuha natin or nakikita natin sa kapaligiran natin. Not man-made. Typically, this shape is not man-made. Okay. So, those are the shape na makikita natin sa kapaligiran. Ang tawag po natin doon ay organic shape. Ba, daming shape pala, no? Okay, so tulad yan. Okay, ayan. So, sa nature, makikita natin yan sa mga plant, trees, okay? So, any shape na pinoform nila, so ang tawag natin doon ay organic shape. Then, mayroon rin tayong tinatawag na symbolic and decorative shape. Ayan. May mga artist na gumagawa ng ganyan. Okay, so tawag dito sa mga painting nila. So, ang ginagawa nila yung mga symbolic or decorative shape. Okay, to project or to portray something doon sa kanilang mga drawing. Okay, so the symbol of earth, air, fire, and water. So, yun. Ginagawa nila yon through their drawing. Symbolic and decorative shape. Okay, the next one is what we call transparent or reflective and opaque shape. Ayan. Okay, pakibasa nga panagani. Nandiyan ka ba, panagani? Transparent shapes allow light to pass through so that you are able to see what lies beyond them. Reflective shapes reflect light to create a mirror image of what is reflected on their surface. Opaque shape absorbs light but also reflects some of it as color. As light is not able to pass through them, you are unable to see through them. Yun. So, yan ang mga iba't ibang mga transparent, reflected, and opaque shape. So, yan. So, it depende sa light kung ito ba ay nag-absorb, nagre-reflect ba. Okay. So, yung light na ating ipapatama doon sa shape po natin. Okay. Then, what we call the perspective of shape. Okay? So, ayan. Perspective drawing is the technique that artists use to calculate the angles of the three-dimensional shape when drawing it on a two-dimensional surface. Ayan. So, magdodrawing siya ng three-dimensional, sa papel lang. Okay? Sa dimensional. So, yun ginagamit niya, perspective of shape. So, actually, itong perspective of shape, ito yung pinapag-aralan ng mga nag-architect or mga nagda-draftsman. Kasi siyempre para yung bahay mo talaga mukhang nakatayo talaga. So, tama yung perspective ng pagtayo ng bahay mo. Okay, so, ang ginagamitin nila yun ang perspective of shape. Okay. So, what are some elements, terms when it comes to shape? Number one is the shape. Okay, geometric shape. Okay, pag sinabi natin shape, it is an element of art that is two-dimensional area that is defined in some way. So, shape yun. Pag sinabi natin geometric shape, it can be the circle, the square, the triangle, okay, na madi-describe natin using a mathematical formula. Diba? Meron siyang length, meron siyang width. Okay, so nasusukat siya, may sukat siya pag sinabi natin geometric shape. Okay. Freeform shape, ito naman yung mga organic shape na nakikita natin, mga irregular shape. Okay, so they can be curved, angular, or combination of both. Okay, yun. Freeform shape ang tawag natin doon. Mayroon tinatawag tayo na form. An element of art means object that have three-dimensional. Okay, dito na tayo. Ito yung susunod natin. Pag sinabi natin yung form, ito naman yung may tinatawag natin usually may three-dimensional. I like to think of form as a 3D shape. Okay, yun. Pag sinabi natin form. Okay, so may question tayo dito, guys, before we proceed to form. Okay, mukhang matatapos naman natin. So, ano lang tayo sa discussion, tuloy-tuloy lang natin ha, para maano natin to. Siguro naman may nakikita kayo, may natututunan. May natututunan ba tayo? Hello? Yes, sir. Meron po. Mayroon naman siguro naman pag nag-drawing kayo ulit, nagpakita sa akin ng mga presentano nyo ay i-apply nyo naman itong sinasabi nating elements of art natin. Okay, design. Okay, para naman gumanda-ganda at maging kaya-aya sa paningin yung ating mga ginagawa. Okay, di ba? Now, so punta na tayo ngayon sa form. Before we proceed to colors, itong form, maiksi lang ito. Yung forms na ito. Okay, maganda, exciting doon sa color mamaya. Ihuli na natin yun.
Okay, forms. Okay, element of art. Form. When we say form, so pakibasa nga Soriano. Saan, sir? Ayan na. In terms of art, form refers to objects that are three-dimensional or have length, width, and height. Ayan. Okay, so ito na ngayon, form. Ang shape, so ang shape natin kanina, usually 2D lang yun. Pero pag sinabi natin form, so kung sa art natin, in terms of art, those are the objects that are three-dimensional. So pag three-dimensional, meron na siyang length, may width, at may height na siya. Okay, tulad noong nakikita nating mga examples dyan. Okay. So what are different kinds of forms? So number one is what we call the geometric forms. Okay, kung meron tayong geometric shape kanina, pag geometric forms, ito naman yung may mga sukat talaga mathematically. Okay, pwede nating bigyan siya ng sukat pag sinatin geometric forms. Ano? So ano ba ang sukat ng cone na yan? So actually may sukat yan, yung cube na yan, yung sphere na yan, at yung cylinder na yan. Diba? Yun. So may mga sukat yan. So kaya mong i-produce kung ano ang pinaka-exact, okay, so size ng cone na yan, ng cube na yan, sapagkat those are the geometric forms. Okay, so usually they are typically man-made. Another one is what we call the organic form. So kung meron tayo kanina organic sa ano kanina, sa shape, meron din tayo sa form. So they are the forms that do not have specific names. Wala daw itong mga specific pangalan. So at usually, naturally occurs forms. Okay, so naturally lang siya. So hindi mo siya masukat, wala siyang sukat na makikita. So wala rin siyang pangalan kung anong forms ba yan. So they are just an organic forms. Yeah, kahit anong forms na yan pag sinabing organic. Okay. So yun. So dalawa lang yun. The geometric na may sukat at mayroon tayong tinatawag na the organic forms. Okay. When drawing representationally, the goal is to create the illusion of form. Ayun. Kasi usually, siyempre pag nagdo-drawing tayo, 2D style lang talaga yung flat lang talaga. Pero, mayroon tayong tinatawag na illusion para magmukha siyang 3D at magiging form siya. So, we can create the illusion of form by understanding how light reacts on the object. Yun. Kung saan tayo na ngayon maglalagay ng light. Okay. So, light reacts on object and is communicated to viewers through several factors. So, we can adjust the light ng object natin para maging maayos yung ating tawag dito, ng ating representation. So, tulad dito, so meron tayong highlight kung saan, pag sinabi nating highlight, okay, dito talaga tumatama yung light natin. Ito yung highlight, ito yung mid-tone natin, medyo susunod sa highlight. Coarse shadow, okay, so sa baba siya ng highlight. Then cast shadow and reflected light sa likod. Ayan. So what are those? Okay, tingnan muna natin. Pag sinabi nating highlight, yung nga, doon tumatama yung ating ilaw. Okay, this is where light is hitting the object directly. Ang tawag natin doon ay highlight. Pag mid-tone naman, it is the middle value of the local color of the object. Okay, so tulad dito, kung titingnan natin, so mid-tone yan, medyo yung kulay niya, dyan yung nag-aagaw yung light niya at itong dark color na niya. So mid-tone na siya. Okay, then the coarse shadow is the area that is shaded on the object. Yun, shaded on the object. Pag sinabi natin coarse shadow, ayan dito. Okay, shaded ng object natin yan. Then, pag tinawag naman natin cast shadow, those are the area that is shaded on surroundings object and surface because of black light. So, pinakalikod na siya pag cast shadow. Ito, likod na. Okay? Shaded siya. Bakit? Kasi nga, wala talagang tumatama sa kanya na liwanag. So, nasa likod siya. So, cast shadow. Okay, so yun. So, those are the, what we call the different parts, okay, na elements when we, kung gusto natin tayo mag-project ng three-dimensional form sa pamagitan paggamit ng pagpapatama ng light natin. Okay, any question when it comes to form? Mayroon ba?
Wala. Okay, so proceed tayo. Now, let's proceed to colors. Yan. So dito na tayo. Okay, so we have few minutes left. Okay, I think hindi natin kakayanin ang mag-ano ngayon. So tapusin na lang natin itong colors at least para maging ano tayo sa colors. Okay. So when we say colors, okay, colors and design. Okay, pasadahan lang natin na mabilis yung ibang part nito. Okay, so pakibasa nga ito, Spiridon. Color is an integral part of our lives. Nature uses color to warn off potential predators, to attract pollinators, to attract mates, and to show fruit to spread before eating. Anyone who drives a car in a city follows traffic rules defined by red, green, and amber, no text necessary. Through history, color has been used to indicate status, for example, nobility and royalty is associated with purple, and color has been an important source of symbolism in many countries. Ayan. So sabi diyan, colors is already part of our life, di ba? So kahit saan tayo pumunta, kahit anong ginagawa natin, so kasama talaga yan si color sa atin. Kahit nga sabi nga diyan sa traffic light, di ba wala naman nakalagay diyan na stop, stop, go, okay? Di ba? So colors lang. Okay, red, green, and yellow lang. So okay na yun, naiintindihan na natin yun. So maging sa pagdating ng mga maging sa pag-represent ng mga royalty, sabi nga diyan, so purple, color purple is associated with royalty, ganyan. So kahit doon sa kulay pa lang ng mga sinusuot nila, okay, nagpapakita na kung sino sila. Ayun. So it is already part of our lives. Okay. So pag nakita kayo ng ganyan, anong masasabi mo dyan, Gutierrez? Sir, confusing po. Bakit confusing? Usually, stop signs are red. Okay, so yun. Okay. So, nakikita mo ay green, pero bakit ang nakasulat ay stop? Di ba? Or, stop siya, dapat supposed to be, dapat red yung background niya. So, something is not right, is not quite right here sa pagdamakita na ito. This is how you go about choosing the right colors for your design. Okay? So, there is no single hard and fast rule, but the color wheel is a good place to get started. Okay, color wheel natin. So, sino ba ditong gumagamit ng color wheel kung sila nag-choose ng design? Okay, sabi nga kanina ni Gutierrez, parang confusing kasi nga stop, bakit green? Kung minsan sa mga design daw natin, ganyan din tayo. Bakit? Mali na paggamit ng color. Okay, wrong choice of color sa ginagawa natin. So, mayroon pala talagang tamang kulay doon sa mga tamang design na ginagawa po natin. So, hindi lang basta-basta na itong type natin na color. Okay, sino ba dito kasi nanghihiram tayo, di ba ng mga elementary tayo, nanghihiram kasi tayo ng crayons. Iyon lang ang available na crayons na mahihiram natin. Yun na lang ginagamit natin na kulay. Di ba? Usually, ganun yun eh. Pero sa atin ngayon, so, yun na kailangan gumamit tayo, makita natin yung tamang colors. Okay, so, sabi nga dyan, kung ibabalikan ko, babalikan natin, ay sabi nga dyan, saan tayo maganda magsimula? Okay, so sabi dyan, maganda magsimula sa, okay, dito, color wheel. Okay. Actually, so ito dapat talaga kung nirecord ko nga ito nung talaga na i-print itong color wheel kasi pag gumawa ng design dyan, tayo titingin kung tama ba yung kulay na ginagawa natin. So, ngayon, now, simula ngayon, kailangan i-check na natin kung tamang kulay ba ang aking ginagamit. First color is what we called warm and cool. Kung gusto natin mag-present tayo ng warm and cool, so they are the three traditional primary colors, the red, blue, and yellow. So yan ang primary colors lang talaga natin na the first three traditional primary colors, the red, blue, and yellow. So ito yung pinaka-color wheel natin. Tapos pag iyong pinag-combine natin yung tatlong kulay na yun, anong makukuha mo susunod? Magkakaroon tayo ng secondary color, which is orange, purple, and green. Pag natin yan. Then, kung i-combine naman natin yan,
okay, ng secondary color, magkakaroon tayo with its neighboring primary, you get the 6 tertiary color. The yellow-orange, yellow-green, blue-green, blue-purple, red-purple, red-orange. That's where the color wheel come from. Okay. So, kaya nagkaroon ng color wheel kasi dyan, mula lamang yan sa tatlong kulay, pinagsama-sama, nagkaroon ng secondary hanggang nagkaroon ng tertiary. So, nagkaroon tayo ng color wheel ngayon, which is napaka-helpful when it comes na gumawa tayo ng design. Okay. Actually, sa Photoshop, may ganyan din. Okay. So, hindi lang tayo basta-basta pipili ng color. So, ituturo ko sa inyo paano natin i-utilize, okay, ang color wheel na ginagamit natin sa Photoshop. Ayan. So, warm and cool color. Okay, so the image shows colors arranged in the order of the spectrum: red, orange, yellow, green, blue, and purple. Okay, so going anti-clockwise. So, saan manggagaling yon? Okay? Red, orange. So, saan dito sa color wheel natin? Wait, sorry. Diba ito? Red. Orange. Anong susunod? Yellow. Okay, itong yellow dito. Then, I mean sa primary lang, so red. Okay? Then, nandito yung yellow, nandito yung green. Okay. Yan. Tapos, nandito na yung purple. Okay, so paikot niya. Okay, so warm tones appears in the red, orange, and yellow side of the spectrum with the cool tones appearing on the opposite side of the color wheel. Okay, so yan. Kung saan na yung warm at saan yung cool na makikita po natin. Ayan. So, red, orange, okay, and yellow dito sa side na ito, warm. Pag cool naman dito sa kabilang side na ito. Okay, yan yung mga color. So, nahahati siya. So, this is the warm color, this is the cool color dito sa side na yan. Okay. Then the next one is what we call monochromatic color scheme. Yan na yan. So, monochromatic color scheme uses a variation of lightness and saturation of the single color. Isang color lang ang gagamitin mo dito pag sinabi nating monochromatic. Tulad dito. So, the scheme tend to look clean, elegant, while producing a soothing effect. Okay. Then the primary color can be integrated with a neutral color such as black, white, or gray. Now, so pag sinabi nating monochromatic, so ayan. So the downside, yung ang problema lang sa monochromatic ay it can sometimes lack of contrast and appear less vibrant than other. Okay, so the other colors naman natin. The other schemes natin na color natin. So yun. So pag sinabi nating monochromatic, ayan. So isang kulay lang yan, blue lang yan. Pero makikita mo na yan yung mga kasama niya sa kulay, sa color palette na yan. Always 5 colors po yan na laging 5 ang kulay yan. Okay. So to illustrate, para ayan, ano na lang, ay ipapakita ko na lang yan sa susunod kung paano sa Photoshop. So ganito ang kalalabasan yan. Okay, ito yan guys. Ito yung ipakita. Ito na yan. Okay. Doon sa Photoshop mo, may ganyan yan. Okay, may i-download tayo at makikita natin yan. Actually, kung minsan hindi mo na kailangan i-download to. So, pag pinili mo yung monochromatic color scheme, ganyan yan. Monochromatic color schemes, okay? So, ganyan yan. Yun. So, mamaya, i-check natin mamaya para maano nyo. Then, meron rin tayong tinatawag na, so ito yan, color blue. Ayan. So, yan yung magiging kasama niya. Okay. So, i-try ko lang ibuksan yung Photoshop natin para makita nyo mamaya. Okay, next. Meron rin tayong tinatawag na, okay, analogous color schemes. Okay, ito naman yun. Pag sinabi nating analogous, okay, so, ang tawag natin sa Photoshop ay color. Ayun. So, analogous. So, wait, ipakita ko lang sa inyo ha. Madalian lang. Okay, kung saan nanggagaling yung mga pinagsasabi natin. Okay, pakita ko lang ito. Para maintindihan nyo. Para ma-appreciate nyo yung ano natin. Okay, nakikita nyo na yung Photoshop? Yes, sir. Ayan.
So, punta lang kayo sa window, extension, color. Okay. Pag i-click mo yan, andyan na. Ayan, naglo-loading siya. So, check natin, tingnan natin na. Ba't walang internet? Meron naman Ayan, ito ay sa create. Yun, ito yung analogous. So, ganito lang, monochromatic, ganyan. So, pag gusto mo ng monochromatic na green, iikot mo lang yan. Ito na yung color palette niya na pwede mong gamitin. Anong gagawin mo dyan? So, pag ganyan, i-add mo lang siya dito. Add this theme into swatches. Dito siya mapupunta, guys, dito. So, magkakaroon ka dyan ng additional, tulad niyang green. Anak ako ng medyo magandang. Yan. Pag i-add ko siya dito, i-click, yun, nandoon na. Nakita nyo? Nandoon na yung 5 na green. So, pwede mo nang gamitin na pag gumawa ka ng design na monochromatic, ito lang yung 5 color ang dapat mong gamitin. Wala nang iba. Yan lang. Monochromatic. The next one ay tinatawag nating analogous. Ayan. Okay. So, when we say analogous, ayan. So, may iisa kang kulay na pipiliin, red. Tapos, kukunin niya yung 4 na katabi niya. 2 dito, 2 doon. So, ito na yung magiging design mo na color. Siya na dapat na magkakasama. So, gusto mo i-pink ang major color mo. So, ito yung kasama ni pink. Yan. Yan, yung kasama niya. Or kay blue, o di ba? So, kung gagamit ka ng analogous design, ito lang yung kulay na dapat mong gamitin sa design mo. Wala nang iba. Okay? Wala nang iba. Yun yung purpose niya. Para magkaroon ka ng guide kung ano lang yung color na pwede mong gamitin. Yun. Ito na. Analogous. Meron pa tayong complementary. Ayan. Magkatapat naman. Okay? Magka-opposite naman. Ito yung major mo. Ito yung pinaka-main mo. Main color mo. Main color mo ay red. So ano yung kanya mga complementary color? Nandito yung green yan. Yun ang pwedeng pagsamahin. Okay. Complementary. Mayroon din tayong compound. Ayan. So, ayan. So, depende na kung ano yung main color. So, always select your main color, base color. Tawag natin dito pala, base color to. Kung green ang base color mo, yan yung mga kasama niya mga kulay na pwede mong pagsamahin. So, okay siya. Okay, di ba? So, madali lang Okay, pag shade, yan naman, sa shade color. Ang base mo ay, yan, okay, base mo ay blue. Ito yung mga shade color niya. At meron tayong, custom na yan. Ayun. So, dyan siya manggagaling. So, ito yung ating gagamitin sa Photoshop. So, depende sa design or sa color na gagamitin mo. So, ipindutin mo lang dito add swatches, nandun na agad yun. So, gagamit ako ng complementary, tapos ang base ko ay pink. Okay, pink color yan, ganyang color. So, i-add ko lang yan. Automatic nandito rin. The first 5, yung 5 na magkakatabi na yan, so yan yung mga magkakasama. Tandaan mo lang yan, yung 5 na yan, last 5 na yan. Palaging 5-5 ang dyan, 5-5 ang basa. So, yan yun. So, sa color palette natin. Okay? So, na-gets nyo? O, diba? So, napakadali lang. So, pagdating natin sa colors, kasi nandyan na pala siya. Okay, nandyan na siya. Now, so balik tayo doon sa ating kanina. Okay, so ituloy lang natin. So, ayan. So, meron tayong analogous, ipinakita ko na sa inyo. So, that are adjacent to each other on the color wheel. So, color wheel pa rin yung ginagamit natin na. So, naka-adjust siya. Okay, so one color is set as a dominant color, yung pinakagitna, and the other one add reaches. Okay, so lack contrast din kuminsan itong analogous na ito. Ito yung mga example natin. Okay, nagpakita na rin ako sa inyo ng example ng analogous. Meron tayong complementary, yan nga, yung magkatapat. Okay sila. So, ang isa ay meron tayong base, tawag dito, base color natin, ito. Tapos yung ibang kulay niya ay sa kabila na niya kukunin. Okay. So this is very successful in creating strong contrast for drawing attention. So kung gusto niyo na malakas yung contrast niyo sa drawing, okay, gagamit kayo ng contrast pagdating sa color, gumamit kayo ng complementary color. Okay, yun. So yun yung pinaka example niya. Ayan.
So ang base niya ay green at red. Ayan, so medyo maano sa mata yan kasi nga may contrast. Okay. Then, split complementary. So, yan din yon. So, nandito sa baba, ito yung pinaka-base color niya, yung yellow. Tapos nag-split siya. Okay, dito, 1, 2, and 3. Okay, so it take one color on the wheel and two colors adjust into its complementary. So, the advantage of this color scheme ay over a complementary scheme is it can be a little more sophisticated while it still keep a strong visual contrast. So parang mas maganda yung sophisticated yung color niya compared doon sa contrast talaga. Doon sa complementary dito sa isa. Dito sa complementary. Mas medyo maganda yung choices of colors niya dito. Pero may contrast pa din. Yun. So mas sophisticated siya. So parang mas suggested na gumamit ka ng split complementary kaysa doon sa complementary lang talaga. Okay. So ganyan 'yon. Yan, yung ano niya, yun yung example ng split complementary natin. Ayan. Then meron tayong triadic color. Okay? So yan, so it forms a triangle. So kung ano man ang makuha ang color niya dyan, yan na yun. So para saan ba yan? It is great for providing balance, richness, and contrast, although not as much as contrast as the complementary. Okay, yun. Pag gusto mo naman daw ang color mo ay magpo-project ng balance, richness, and contrast, okay, so yun. So kumamit ka ng triadic color. Yan. So, di ba? So may kanya-kanyang color scheme tayo na gagamitin when it comes to, may mga gusto tayong i-project. Yan. Yan example natin. Okay? Blue is the base color. So, lagi ka may base color. Dominant color, dapat yun yung base color mo. Okay. Tips for using these colors. Okay? Number 1, ano bang mga dapat? Choose one color to be used in a longer amount than others. Ayan. So, ibig sabihin, gumamit ka daw ng isang color lang, pinaka-dominant color, na yun lang ang gagamitin mo ng mas marami doon sa ibang color. So, huwag kang maglagay ng napakaraming color na iba-iba. Ayan na. Choose only one color. Okay. Bilisan na natin. So, sabi nga, you will get a horrible mess if you try to use equal amount of every color. Talagang pangit yun. Pangit talaga yun titingnan. Equal amount of color sa lahat. By a selective about your main or base color, then use the other color to add interest. So, mayroon ka lang talaga dapat isang main or base color. So, tandaan nyo yan. So, yung ibang color na kasama niya doon, yun lang magbibigay ng interest doon. Additional details lang doon sa color na ginagawa mo. Okay. Tulad yan. Okay, ano bang tawag natin dito? Pinaka-base color niya dito sa design na to. Anong pinaka-base color dito? Anong pinaka-base dito, color? Nandiyan pa ba kayo? Yellow po. Base color, pinakamaraming kulay na nakikita kayo? Okay, gray. Gray, sir, gray. Gray ang pinakamarami. Okay? So, dark blue gray. Parang yun daw kulay niya yan. With a complementary mo, start text and highlights. Okay. Number 2, if the color looks too gaudy bang basa natin dyan? Subdue dim. Okay, so dito na tayo ngayon papasok yung color natin dito sa Photoshop. Okay. Dito yun kasi makakatulong sa atin ng pagpili natin ng tamang color natin. So there's several tools online for creating colors. Okay, my favorite is color. So sabi niya dyan, so Photoshop ang gamit nito. So makakapagpili ka, makakapaglaro ka, anong kulay na gusto mong gamitin. So hindi ka mahirapan gumamit ng iba't ibang kulay. Okay, so black and white also and gray can also be used in all of these color schemes. Okay, you can think of them as neutrals that can be used in any color scheme. Okay, so pwede siya pang neutral, pang control ng vibrance ng color, yung black and white and gray. Okay, so all colors are influenced by colors placed around them. Ganyan. Diba? So may principles daw na ganyan na yung lahat ng kulay na i-influensyahan kung ano yung nakapalibot sa kanya. Tulad nitong red color na yan. Di ba?
So kung tumingin ka dyan sa blue at sa dilaw, saan ba dyan ang parang may gumagalaw? Saan dyan ang masakit sa mata sa dalawa? Yung blue ang background o yung dilaw ang background? Yung blue sir yung background sir. Ayun, yung blue ang background. O, di ba? So, pare-pare yung red yung design natin, yung bulaklak, maaaring bulaklak yan. Pero, nung inilagay sila sa iba't ibang background, umiiba na yung tingin natin. Di ba? So, yun ang tandaan natin. So yung design natin, naapektuhan yan nung colors na inilalagay natin sa background natin. Okay. Things to think about when using colors in your design. Okay. Number one, okay, so pakibasa na lang ng mabilisan. Okay, Bernalte? Are the colors, number one, are the colors in your design working well together or are they hard on the eye? Is it difficult to read the text on the background? Ayan. So, masakit ba daw tingnan? Okay ba daw sa mata? So, check nyo yung ginagawa nyong kulay. Okay, number two, Tiyugo. Is your design too cool or too warm for what you want to convey? You can cool down overheated designs with small hints of cool colors, and vice versa. O yun. So yun. So, you can choose also different colors to warm or to cool your color. Okay, next. Buena Vista. Does your sign work? Does your sign Does your design work in black and white? If it does, then a bit color experimentation can really bring your design to its full potential. So yung design mo ba ay pwede ba sa black and white? Pag okay, so yun. So you can play, you can work out with color experimentation para maging maganda yung magiging representation ng design mo. Okay, number 4. Okay, Leveste. If you're designing for the web or designing apps, have you thought about how color affects usability? Ayun. So, bakit ba? Kasi kung minsan may mga kulay kasi na masasakit sa mata nga, di ba? Tapos web design pang ginawa mo, eh alis agad sa'yo yung user mo doon. Kasi pagbukas ng website mo, masakit sa mata, hindi makatitig ng matagal sa design mo or sa apps na ginagawa mo. Kaya kalimitan yung mga apps or yung mga web, mga friendly colors yung mga cool colors yung ginagamit nila para hindi masakit sa user sa nanonood or tumitingin nung website mo at hindi sila aalis agad. Yun, it affects also yun sa mga gumagamit. Okay, now, so saan ba tayo kukuha ng inspiration when it comes to using our different colors? Okay. So, maliban sa, alam nyo ba, maliban sa may color tayo sa Photoshop, saan pa ba? Saan pa ba tayo pwedeng tumingin ng mga examples, mga kung paano yung paggamit ng kulay? Okay, saan pa ba tayo pwedeng kumuha ng inspiration? Parang hindi ko narinig ang boses ni wala ba si Domingo? Sir? Wala si Domingo. Ito ko, sir. Domingo, pag ikaw ang gumagawa, so maliban sa color na mayroon tayo sa Photoshop, saan pa ba tayo pwedeng kumuha ng samples when it comes to choosing of colors? Google tsaka YouTube, sir. Sa mga... YouTube, paano ba yun? Isa-search kung paano yung gawin, mga tutorial, gano'n. O kaya pumunta sa mga social media, kumuha ng mga ideas sa mga Photoshop, mga user din. Okay. Sa Pinterest pa, okay, yun sabi ni Domingo, okay. Pwede kang mag-Google, Okay, Pinterest, paano ba sa Pinterest, Capistrano? Pwede po mag-search doon anong pwede ka po makapagkuha ng idea doon kahit ano po. When it comes to arts, gano'n po. Okay, sa mga kulay, sa mga pwede ka rin doon kumuha. Okay, experienced artist, sabi rin ni Manansala. So you can look for some blogs or from work art ng mga experienced artists para lalong-lalo na lalong-lalo na sa choosing of colors, yung kulay ang pinag-uusapan natin na. So ano pa? Pagpili ng tamang kulay. Sa bahay, paano sa bahay, Quario?
Paano yung aquarium sa bahay? Paano sa bahay aquarium? Okay, paano sa bahay? Ano pa, maliban doon sa mga sinabi ng iba? Okay, paano sa nature, Lawrence? Maglakad-lakad at makita mo sa nature? Paano ba, Lawrence? Okay, so we have what we call the inspiration from nature. Okay? So if you're looking for some inspiration and guidance for picking colors, turn off the computer and go outside. Patayin mo na yung computer, huwag ka munang mag-Google, huwag ka munang mag-Pinterest, huwag ka munang magbukas ng social media. Patayin mo lahat yan. Lumabas ka ng bahay. I think napakita ko na ba ito sa inyo, Gutierrez? Nakita niyo na ba ito, Gutierrez, ng presentation ko na to? Nawala na yata si Charles. Lawrence, nakita niyo na ba itong presentation na ito? Hindi pa po, sir. Hindi pa. Okay, so sabi nga niya, okay, so Mother Nature provides the best color combinations. Okay, look at animals, plants, birds, and take note of the amazing color schemes kung na mayroon sila. Take photographs of them and keep them on your Morgue file. So sabi nga dyan, from nature itself, makakukuha tayo ng mga good color combinations. Tama? Okay? So, lumabas ka raw sa labas at makita niyo yung creation ni God. Napakaganda ng mga color combination. May mga color schemes sila na may sarili sila. So, examples of those. Okay, so mayroon tayo ngayon. So, we have a collection of butterflies na kung saan nagpapakita ng mga color palettes na mayroong ginamit sa kanila. So, yan, i-run ko lang ito ngayon. Okay, butterfly number 1, ayan. Kita nyo? So, nandun ang color palettes niya. 5, always 5 colors yan. So kung hindi kayo aware na ang mga butterfly pala, ang color ng butterfly ay gumagamit ng color palettes din. Di ba? Ang ganda. This one, ito yung color palettes niya. Yan lang ang kulay niya. Okay? So the butterfly brown. Ayan. The Mr. Green butterfly. So ang color palette niya ay green. So, yan yung combination niya. So, pwede natin gamitin sa design yan. Yung black, green, yan mga kulay na yan. Okay, so they are good color palettes. So, this one, so yan yung mga color combination niya. Kaya pala, ganun kagaganda tingnan ang mga butterfly kasi they are using the right colors. Okay, tamang kulay ang ginagamit nila. Ayan, di ba, sa blue. So, yun yung mga kulay niya. Ayan. So, yan, medyo familiar sa atin yung ganyang kulay. Medyo buhay na buhay kasi yung orange at black na yan. The combination of orange, the black, and the yellow-orange, and yung pinaka-light na yellow. Okay, so actually may white siyang kasama. Ito naman, pag white color, yan lang. May black, may red, may gray, may dalawang klaseng white. Ayan. So, kaya tinan, ganyan ang appear niyang kulay. Ayan. So, another color palettes niya. Ayan. Okay, so another one. Ito naman, anong klaseng color palette niyan? Anong tawag natin diyan sa ganyan? Anong dahon? Anong scheme yan? Monochromatic, di ba? So, iisang green lang na iba't ibang klaseng green. Okay, naka-monochromatic siya. Baseline niya ay green. Okay. Gumagamit silang monochromatic. Ayan, the leopard. Leopardelian leopard color. Ayan. So, meron rin tayong butterfly winter. Okay, yan. So, yan naman yung color palette na nakuha sa kanya. So, laging 5 yan. Okay, meron tayong happy butterfly. Ayan, so yun naman yung combination niya. Okay. Then, meron rin tayong ganyan, silver, studded blue. Okay, the combination of blue and silver
So, okay. Pocket butterfly. Ayan naman siya. Brown na brown at may blue. Mabay di pala. Maganda pala yung combination din ng kulay. Okay. Meron din tayong ganyang kulay ng butterfly. So, kaya tinan nyo, ang gaganda talaga. Then, we have that one. Ayan. And the last one is, ayan. So, the red, black, and white combination. Okay? So, those are the examples that we can see. Okay, not only on a computer, online, or internet, the nature itself, kung titingnan po natin, ay may makikita na tayong samples of the color palettes na pwede nating gamitin in our artworks. Okay, any question, guys? None po, sir. Okay? So I hope na this afternoon, so mayroon tayong nakuhang natutunan. So later on, I will post the activity na dapat ninyong gagawin. So just read carefully, okay, yung instruction kung ano yung gagawin, okay? Then, yun. So, yun na yun mismo na yun. So, every time na gumawa kayo guys ng activity ha, so pakibasa ng mabuti kung ano talaga yung instruction. Okay? So, kung ano yung hinihingi. Kasi yun ang dapat ding ibibigay ninyo. Okay, so kung wala ng questions, ay hanggang dito na lang muna tayo. So, we will proceed to our part 2 ng ating PTC.